Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ASKI Champ, tempat di mana kita bahas semua hal menarik dari dunia sepak bola dengan gaya santai, dramatis, tapi tetap informatif. Liga Inggris musim 2025-2026 makin panas, makin ketat, dan makin seru. Pekan demi pekan selalu menghadirkan kejutan yang bikin jantung para fans gak tenang. Jadi, yuk kita mulai perjalanan seru kita hari ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan update terbaru dari ASKI Champ. Sampai grafik balapan poin yang bikin kalian makin ngerti perkembangan liga. Berikut jadwal pertandingan pekan ke-16 Liga Inggris musim 2025-2026. Tanggal 13 Desember 2025, Chelsea versus Everton. Jam 22.00 hari Sabtu, wasit Thomas Bramall, Stadion Stamford Bridge, London. Liverpool versus Brighton, jam 22.00 hari Sabtu, wasit Craig Pawson, Stadion Anfield, Liverpool, kapasitas 61.279. Tanggal 14 Desember 2025, Burnley versus Fulham. Jam 00.30 hari Minggu, wasit Michael Oliver, Stadion Turf Moor, Burnley, kapasitas 22.546. Arsenal versus Wolves, jam 03.00 hari Minggu, wasit Robert Jones, Stadion Emirates Stadium, London, kapasitas 60.704. Crystal Palace versus Manchester City, jam 21.00 hari Minggu, wasit Darren England, Stadion Selhurst Park, London, kapasitas 25.486. Nottingham Forest versus Tottenham Hotspur, jam 21.00 hari Minggu, wasit Samuel Barrett, Stadion The City Ground, Nottingham, kapasitas 30.404. Sunderland versus Newcastle United, jam 21.00 hari Minggu, wasit Peter Banks, Stadion Stadium of Light, Sunderland, kapasitas 48.707. West Ham United versus Aston Villa, jam 21.00 hari Minggu, wasit Anthony Taylor, Stadion London Stadium, kapasitas 62.500. Brentford versus Leeds, jam 23.30 hari Minggu, wasit Brooks J, Stadion G-Tech Community Stadium, London, kapasitas 17.250. Tanggal 16 Desember 2025, Manchester United versus Bournemouth. Jam 3 malam, hari Selasa. Wasit Simon Hooper, Stadion Old Trafford, Manchester, kapasitas 75.635 orang. Berikut klasemen sementara hingga pekan ke-15. Pertama, Arsenal 33 poin, kedua Manchester City 31 poin, ketiga Aston Villa 30 poin, keempat Crystal Palace 26 poin, kelima Chelsea 25 poin, keenam Manchester United 25 poin, ketujuh Everton 24 poin, kedelapan Brighton 23 poin, kesembilan Sunderland 23 poin, ke-10 Liverpool 23 poin, ke-11 Tottenham 22 poin, ke-12 Newcastle United 22 poin, ke-13 Bournemouth 20 poin, ke-14 Brentford 19 poin, ke-15 Fulham 17 poin, ke-16 Leeds 15 poin, ke-17 Nottingham 15 poin, ke-18 West Ham 13 poin, ke-19 Burnley 10 poin, ke-20 Wolves 2 poin. Dan ini posisi top skor top 10. Pertama Haaland, Manchester City 15 gol, kedua Thiago, Brentford 11 gol, ketiga Mateta, Crystal Palace
7 gol. Ketiga, Welbeck, Brighton, 7 gol. Kelima, Semenyo, Bournemouth, 6 gol. Keenam, Foden, Manchester City, 6 gol. Ketujuh, Richarlison, Tottenham, 6 gol. Kedelapan, Mbeumo, Manchester United, 6 gol. Kesembilan, Bruno Guimaraes, Newcastle United, 5 gol. Kesepuluh, Neto, Chelsea, 5 gol. Dan akhirnya kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, statistik klasmen dalam bentuk grafik balapan poin hingga pekan ke-15. Di momen ini kita bisa lihat siapa yang paling konsisten, siapa yang mulai naik, dan siapa yang mulai kehabisan bensin. Grafik ini bakal kasih gambaran jelas siapa yang benar-benar bersaing dalam perebutan gelar musim ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di konten selanjutnya hanya di ASCII Champ. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence.